Vasudeva Sutam Devam Kamsa Chanura Mardhanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagatguru. Om Namah Shivaya, Om Amriteshwariye Namaha. How blissful this day is where we are gathered to celebrate Gita Jayanti. Gita Jayanti marks the birth anniversary of the Hindu sacred book, the Bhagavad Gita. This sacred book is recited to Arjuna by Lord Krishna during the Mahabharata war. The primary purpose of Bhagavad Gita is to illuminate all the humanity the realization of true nature of divinity. For highest spiritual conception and greatest material perfection is to attain the love of God. As it is a mark of undying tradition to invoke the Almighty at the beginning of all important events, and as the power of prayer is always enriching and uplifting, let's invite Indrapriya to begin our event with the prayer. Om Dhyayamodavalav Tejomayim Naishchikim Snigdhapangavilokinim Bhagavatim Mandasmita Shrimukim Vatsalyamritavarshinim Sumaduram Sankirtanalapinim Shyamangi Madhusikta Suktim Amritanandatmikam Ishwarim. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. It is the part of code of conduct of our culture to welcome all our guests. So I would like to call Darsh Taran for the welcome address. Om Namah Shivaya to all. Om Amriteshwariye Namaha. Swagata Bhashanam. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopakumaraya Govindaya Namo Namaha. Namasadase Namaha Sadasaspataye. Asmin Gita Jayanti Divasa Shubhavasare Atra Agatavadvyaha Mahabhagaya Shri Vinayamutanandabri Swamine Hardam Swagata Pushpanjalim Samarpayami. Asmai Karyakaramaya Anunaitavadvyaha Pramshupalika Srimati Shubhashini Haridas Mahodayabhyaha Swagatam Vyaharami. Asmin Avasare Pradhanadhyapika Srimati Saraswati Ashok Mahabhagayai Swagatam Prakatayam. Sarvebhyaha Sarvabhyaha Shikshakebhyaha Shikshakabhyaha Swagata Anjalim Vitarami. Sotsaham Agatebhyaha Sarvebhyaha Chatrebhyaha Sumitrebhyaha Cha Swagatam Katayam. Dhanyavadaha. The Gita is an enlightened conversation. This commentary between Krishna and Arjuna is sacred and full of worldly knowledge, which we are less familiar with. So here we have our friends to share some facts about this sacred book. Yatra Yogeshwara Krishno Yatra Partho Dhanurdharaha Tatra Shri Vijayo Bhutir Dhruvani Tirmatir Mama. Om Namah Shivaya, Om Amriteshwariye Namaha. I am Viramya of class 8A, here to tell few facts about Gita. Srimad Bhagavad Gita consists of divine words that emanated directly from the lips of God. So they are called Song of God. The Bhagavad Gita is the oldest scripture of the world that guides the lives of people. The holy book of Gita and Mahabharata have a significant relationship with the number 18. The Mahabharata consists of 18 volumes. The Kurukshetra war was fought for 18 days. The Bhagavad Gita consists of 18 chapters. There were a total of 18 army units in the entire war. The war of Kurukshetra ended up with the total number of 18 survivors. The Pandavas ruled Hastinapura for 18 into 2, that is 36 years. Bhishma lost his invincibility on the 9th day, that is 18 by 2. Bhagavad Gita consists of 18 chapters with 700 verses that are divided into 3 parts with 6 chapters each.
The first 6 chapters tells us about the importance of prioritization in one's life called Karma Yoga. The second set of 6 chapters tells us about the importance of being emotionally mature called Bhakti Yoga. The last set of 6 chapters tells us about the path of self-realization called Jnana Yoga. Out of 700 verses, Krishna told 574, Arjuna told 84, Dhritarashtra told 1 and Sanjaya told 41 slokas of the Bhagavad Gita. Srimad Bhagavad Gita was originally written in classical Sanskrit, but it has been translated into 175 different languages so far. The first English translation was done in 1785 by Charles Wintons in London. It was not only Arjuna who acquired the knowledge of Bhagavad Gita from Lord Krishna. Lord Hanuman, Sanjaya and Varbarik also listened to the entire narration. Rudyard Kipling's famous poem If is the essence of the message of the Gita in English. The Bhagavad Gita is not a religious book or a book of a particular community. It is a book for humanity. Thank you, Om Namah Shivaya. As the saying goes, a song expresses what cannot be said. So let's hear a song on Gita Mahima. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनम् उपनिषदो गावो दोक्त गोपालनन्दनाः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुक्तं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य न मन्यानि कर्मप्येकम् तस्य देवस्य सेवा गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रिता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्रात् विनिश्चितं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. Om Namah Shivaya. The Bhagavad Gita presents a synthesis of Hindu ideas about dharma, bhakti and the yogic ideals of moksha. It consists of 700 verses in 18 chapters. So now, let us listen to a few selected gems from the Bhagavad Gita. Om Namah Shivaya, Om Amriteshware Namaha. I am Dhanesh from 9A. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is a 5,000-year-old Hindu scripture book with 700 shlokas and 18 chapters written by own hands of sage Vyasa in between 400 BCE and 200 CE, and still it is in the stage of AI. This holy book is a guide to live a happy, peaceful and prosperous life. It encourages us to live life with purity, strength, discipline, honesty and kindness. It has all solutions to your doubts, fears, dilemma, etc. This book is filled with tons of exceptional shlokas that will have a compound effect on your life.
But on this special occasion, I am presenting to you 5 shlokas taken from Bhagavad Gita by my friends who will be singing and explaining to you the meaning of these shlokas. Om Namah Shivaya, Om Amriteshwarye Namaha. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि. You have a right to perform your duties, but you are not entitled to your fruits of your actions. Never consider yourself to be the cause of the results of your activities, nor be attached to inaction. This is probably one of the most famous shlokas from the Bhagavad Gita. This is what we are taught from the childhood, that karm karo phal ki chinta mat karo. It simply means that focus on your action, not on the byproduct. Which is more important, results or actions? Obviously actions, because if you want good results, first improve your actions. Focus on the sure, not on the unsure, because if the results are not as per your expectations, pain is unavoidable. Krishna also said, never consider yourself to be the cause of the results, as results are not solely dependent on your efforts. It depends on multiple factors, for example, the situation, other people who are involved, etc. Also, do not attach yourself to inaction, because sometimes when the work is hard and burdensome, we resort to inaction. So, never lose interest in what you do. Thank you. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Amriteshwarye Namaha. Bhagavad Gita, Chapter 2, Verse 14. Matra sparshaastu kaunteya shitoshna sukha dukkadaha आगमापायिनो नित्याः तांस्तितिक्षस्व भारत. It is one of the slokas from Bhagavad Gita that tells you nothing is permanent in this world. Winters and summers are temporary in nature. Similarly, pain and pleasure are impermanent. They will come and go away. Tough times will come and go away. Learn to tolerate them without being affected by them. Tough times will come and go away. The only thing that constantly changes is change. So don't worry. Thank you. Om Namah Shivaya. आपूर्यमानम् अचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी. Meaning of the sloka: just as the ocean remains undisturbed by the water from rivers merging into it, likewise the sage who is unmoved despite the flow of desirable objects all around him attains peace, and not the person who strives to satisfy desires. न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. Meaning, the soul is neither born, nor does it ever die, nor having once existed, does it ever cease to be. The soul is without birth, eternal, immortal, and ageless. It is not destroyed when the body is destroyed. Trividam narakasyedham द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्. Lust, greed and anger are the gateways to hell. These are the root cause of virtually every single problem in human life. Here hell signifies self-destruction. If a person is lustful, greedy and remains angry, then this leads to the hell of self-destruction. It all starts with lust. Lust leads to greediness as you want more and more of something by any means. Finally, at some point, lust turns into anger when you are not able to get that thing anymore. This destroys the peace of mind, which is synonymous with hell. So lust, greed and anger actually disturb the balance of mind and soul and are therefore destroy the path of spiritual and are therefore called the hell of self-destruction. Thank you. Om Namah Shivaya. So from these 5 shlokas,
I conclude that we should focus on our actions rather than results. We should not be angry, greedy, and lustful. We should learn to tolerate the tough times without being affected by them. Reject the thoughts that distract you from the goal. Be stable like the ocean. Yat yada charati shreshtaha tattadevetaro janaha sayat pramanam kurute lokastadanu vartate. Meaning, whatever a great personality does, common men also do. And whatever he sets up as standards, that the world follows. Thank you. Om Namah Shivaya. The Bhagavad Gita depicts the conversations between Prince Arjuna and Lord Shri Krishna. As Prince Arjuna sought answers on questions about the war, Lord Shri Krishna provided the light through profound advice filled with lots of inspiration. Now I welcome Avyuk Srinivasan to give Upanyasam on Gita in Tamil. Om Namah Shivaya, Om Amriteshwariye Namaha. I am Avyuk Srinivasan of class 8B, Amrita Vidyalayam, Nesapakam, Chennai. Parthaya pratibodhitam bhagavatam narayanena swayam vyasena grathitam purana muninam madhye mahabharatam. ஸ்ரீயப்பதியான சர்வேஸ்வரன் ஸ்ரீமன் நாராயணன் தானே ஆச்சாரிய ரூபமாக இருந்து தன் சோதி வாய்த்திருந்து சொன்னது பகவத்கீதை. கீதைனா பாடல்னு அர்த்தம் சம்ஸ்கிருதத்துல. பகவத்கீதைனா பகவானுடைய பாடல் அப்படின்னு அர்த்தம். பகவான் அவனுக்கு ஏன் பேர் அப்படின்னா அவருக்கு எண்ணிறந்த கல்யாண குணங்கள். அதுல முக்கியமானது 6. ஞான பல ஐஸ்வர்ய வீரிய சக்தி தேஜஸ்னு 6. அதுக்கு பகம்னு பேர். எப்படி ஞானத்தை உடையவன் ஞானவானோ பகத்தை உடையவன் பகவான். அதனால அவருக்கு பகவான்னு பெயர். அவர் நமக்கு கொடுத்து போனது இந்த பகவத்கீதை. 18 அத்தியாயங்கள் 700 ஸ்லோகங்களோட கொடுத்திருக்கார். 1வது அத்தியாயத்துல இருந்து 6வது அத்தியாயம் வரைக்கும் நம்ம பண்ண வேண்டிய கர்மாக்களை பத்தி சொல்றார். 7வதுல இருந்து 12வது அத்தியாயம் வரைக்கும் பக்தி மார்க்கத்தை நமக்கு வெளிச்சம் போட்டு காண்பிக்கிறார். 13வதுல இருந்து 18வது அத்தியாயம் வரைக்கும் அர்ஜுனனுக்கு இருக்கிற வியசனங்களை போக்குகிறார். டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்றார் பெருமாள். இப்படிதான் இந்த பகவத்கீதை அமைந்திருக்கிறது. இப்படி 3 விதமா நம்ம பிரிச்சு பொருள் கொண்டுக்கலாம். இது இந்த பக்தி கர்ம ஞானத்தை பத்தி மட்டும் சொல்லாம நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கான ஒரு யூசர் மேனுவல் மாதிரி இருக்கு. எப்ப சொன்னார் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதைய? அர்ஜுனன் அவருடைய உறவினர்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு இவாளோட நான் சண்டை போடணுமா, இவா ரத்தம் தோய்ந்த ராஜ்யம் எனக்கு வேணுமா அப்படின்னு கலங்கி இருக்கும் போது பெருமாள் பகவத்கீதைய அர்ஜுனனுக்கு சொன்னார். அர்ஜுனனை வியாஜகமா கொண்டு நம்ம எல்லாருக்குமே சொன்னார். இது ஒரு ஸ்லோகத்துல கூட சொல்லுவா. சர்வோபனிஷதோ காவஹா தோக்தா கோபாலநந்தனஹா பார்த்தோ வத்சஹா சுதீர் போக்தா துக்தம் கீதாமிருதம் மகத்துன்னு சொல்லுவா. அதாவது உபனிஷத்களை எல்லாம் பசுக்களாக கொண்டு பெருமாளே கறக்கிறவராக இருந்து அர்ஜுனனை கன்றுக்குட்டியாக, ஏன்னா கன்றுக்குட்டியை பார்த்தாதான் மாடு பால் சுரக்கும், அர்ஜுனனை கன்றுக்குட்டியா வச்சுட்டு கீதாமிருதம் அப்படிங்கிற அந்த பாலை நம்ம எல்லாருக்குமே கொடுத்தார் பகவான். அப்படி கொடுக்கும் போது ஏன் அதனால இப்படி கலங்கி இருக்கும் போதுதான் கொடுத்தார். மகாத்மா காந்தி கூட சொல்லுவார். அதனால இன்னி வரைக்கும் எனக்கு எந்த கலக்கம் வந்தாலும் நான் பகவத்கீதை எடுத்து பார்ப்பேன், அது நமக்கு வழி கொடுக்கும், அது எனக்கு கண்டிப்பா அந்த வழியை கொடுக்கும்னு மகாத்மா காந்தி சொல்றார். அப்ப நம்ம இன்னி வரைக்கும் நமக்கு என்ன கலங்கம் இருந்தாலும் பகவத்கீதையை நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா அதற்கான வழி பகவத்கீதையில சொல்லி இருக்கும். அது எப்படி சொல்லி இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான சில உதாரணங்களை தான் இன்றைய தினம் நம்ம பார்க்க போறோம். எல்லாமே 2வது அத்தியாயத்துல இருக்கிற ஸ்லோகங்கள். ஏன்னா பகவத்கீதையில இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையுமே ஒரு சாரமா எடுத்து, இங்கிலீஷ்ல சம்மரின்னு சொல்லுவோம், சாரமா எடுத்து அப்படி என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்றதுதான் இந்த 2வது அத்தியாயம். அதுல 14வது ஸ்லோகம், மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீதோஷ்ண சுக துக்கதாக ஆகம அபாயினோ நித்யாக தாம் ஸ்திதிக்ஷஸ்வ பாரத. இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பண்ண வேண்டிய கர்மாக்கள் எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கறத கிருஷ்ணர் சொல்றார். மாத்ரா அப்படின்னா நம்மளுடைய பஞ்ச கர்மேந்திரியங்கள், செவி, வாய், கண், மூக்கு, உடல், இதெல்லாம். ஸ்பர்ஷாஸ்து இதெல்லாம் சேரும் போது சீத உஷ்ண, இது 2 விதமா பொருள் கொள்ளலாம். சீத உஷ்ணனா சுகம் துக்கம் அப்படின்னு பொருள் கொள்ளலாம். சீதோஷ்ண சுக துக்கதான்னு எடுத்துட்டோம்னா பருவநிலைகள், சீசன்ஸ் மாதிரி மாத்தி மாத்தி சுகமும் துக்கமும் வந்துட்டே இருக்கும். ஆகமாபாயி நோ நித்யாக தாம் ஸ்திதிக்ஷஸ்வ பாரத. இதுக்கு எதுக்காகவும் நீ கலங்கி உன்னுடைய கர்மாக்களை நீ விட்டுவிடக் கூடாது அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஏன்னா இப்ப அர்ஜுனனுக்கு என்ன கர்மா? இந்த போரா அவன் நல்லபடியா முடிக்கணும், இதுதான் அவனுடைய கர்மா. இப்போ இவன் இந்த சின்ன வருத்தம் இப்படி எல்லாருமே இருக்காளேங்கிற வருத்தத்துக்காக
அவனுடைய கர்மாவான போர் புரியத்தை பண்ணாம விட்டுட்டான்னா பண்ணாத கர்மாக்கு பாவம் வந்து சேரும். இன்னும் ஐயோ நம்ம கர்மாவை பண்ணலையே, நம்ம நமக்கே துரோகம் பண்ணிட்டோமேங்கிற வருத்தம், இன்னும் பெரிய துக்கம் நமக்கு வந்துடும். அதனாலதான் இந்த சின்ன துக்கத்துக்கு நீ கலங்காம இருந்து உன் கர்மாக்களை பண்ணியே ஆனால் உனக்கு பெரிய துக்கம் பின்னாடி வராம இருக்கும் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார். சரி, இப்ப கர்மாக்களை எப்படி பண்ணணும்ங்கறத 47வது ஸ்லோகத்துல சொல்றார். கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மா ஃபலேஷு கதாச்சன மா கர்ம்ய ஃபலஹேதுர்பூஹு மா தே சங்கோத்ஸ்த்வ கர்மணி அப்படின்னு சொல்றார். கர்மணி ஏவ, கர்மத்துல மட்டும்தான், அதிகாரஸ்தே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, மா பலேஷு பலத்துல உனக்கு அதிகாரம் இல்ல, கதாச்சன மா கர்ம பல ஹேது பூஹு, கர்மத்துக்கும் பலத்துக்கும் நான் தான் ஹேத்து, நான் தான் காரணம் அப்படின்னு நீ நினைச்சுட்டமா நினைக்காத. ஏன், இதுவும் நம்ம நல்லதுதான் சொல்றாரு கிருஷ்ணர். ஒரு கர்மத்துக்கு நம்ம தான் அதிகாரி, நம்ம தான் காரணம்னு நம்ம வச்சுட்டோமே ஆனால் என்ன ஆகும், நமக்கு அந்த கர்மத்துடைய பலனும் நமக்கு தான் வந்து சேரும். நல்ல கர்மாவா இருந்தா புண்ணியம் வரும், கெட்ட கர்மாவா இருந்தா பாவம் வரும். அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு நீ நம்ம இன்னொரு பிறவை எடுக்கணும். இப்ப உனக்கு ஏன் கஷ்டப்படுற, நீ அதுக்கு கர்மத்திலையும் பலத்திலையும் உனக்கு எதுக்குமே நீ காரணம் இல்ல நினைச்சுட்டு போயிட்டன்னா உனக்கு பிறவியும் இதுவே உனக்கு கடைசி பிறவியா இருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கே. அதனால மாகர்மிய பலஹேதுர்பூஹு மா தே சங்கோத்ஸ்வ கர்மணி, இப்படி நீ தாழ்ந்த பலன்கள், பலத்துல உனக்கு அதிகாரம் இல்ல, அதுவும் எந்த மாதிரி பலன்கள்னா தாழ்ந்த பலன்கள், இந்த இகபர சுகம் தரக்கூடிய அந்த தாழ்ந்த பலன்கள்ல தான் உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது. மாகர்ம பலஹேதுர்பூஹு, இந்த தாழ்ந்த பலத்திலையும் காரணத்துக்கும் நீதான் அதிகாரம் நினைச்சுக்காத. மா தே சங்கோத்ஸ்வ கர்மணி, இப்படி நீ உன்னுடைய கர்மாக்களை பண்ண வேண்டும் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்ற. இப்போ இந்த கர்மான்னு சொல்றோமே, இப்போ நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கர்மா, இப்ப இங்க இடத்துல கர்மான்னு சொல்றது நம்ம எல்லாருக்கும் விதிக்கப்பட்ட கர்மா. இப்போ எங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன கர்மா, படிக்கணும், நன்னா படிச்சு பெரிய ஆளாகணும், விளையாடணும் எல்லாமே இருக்கு. அப்போ ஒரு வேலைக்கு போறவருக்கு வேலைக்கு போகணும், அங்க இருக்கிற வேலைகள் எல்லாம் சரியா முடிக்கணும், அப்பானா பிள்ளைகளை பாத்துக்கணும், பொண்டாட்டியை பாத்துக்கணும், இந்த மாதிரியான கர்மாக்கள் அவரவருக்கு விதிக்கப்பட்ட கர்மாக்கள். அந்த கர்மாக்களை தான் எப்படி பண்ணணும்னு கிருஷ்ணர் இங்க சொல்லிட்டு வர்றார். இந்த கர்மாக்களை பண்ணும்போது எந்த மாதிரி தடங்கள் வருங்கிறதையும் கிருஷ்ணர் சொல்றார். இவ யாரோ எப்படி வேணாலும் நம்மள பேசலாம், நமக்கு கோபம் வரலாம், அந்த கோபம் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்கு கிருஷ்ணர் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார். क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति அப்படின்னு சொல்றார். கோபத்தினால என்ன பின்விளைவுகள் வருது அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றார். क्रोधात् भवति, क्रोधத்தினால सम्मोहः ஒரு மதிமயக்கம் ஏற்படுறது. ஆத்திரக்காரனுக்கு புத்தி மட்டும் நம்ம சொல்றோம், ஒரு மதிமயக்கம் ஏற்படுகிறது. அதனால நமக்கு வந்துட்டு என்ன பண்றோம் நமக்கே தெரியல. சம்மோகா ஸ்மிருதி விப்ரமஹா, இந்த மதிமயக்கத்தினால என்ன ஆகுதுன்னா நினைவு நழுவி விடுகிறது. இப்போ ஒருத்தன் ஞான மார்க்கத்துல போயிட்டு இருக்கான், ஆத்மாவை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு போயிட்டு இருக்கான்னா அந்த மார்க்கத்துல போறோங்கிறதே அவனுக்கு கோவம் தான் மறந்து போயிடும். அந்த நினைவு நழுவி என்ன ஆகும், ஸ்மிருதி பிரம்சாத் புத்தி நாசம், புத்தி மொத்தமா அப்படியே மைண்ட் பிளாக் அவுட் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம், மொத்தமா அப்படியே போயிடும். புத்தி நாசகா புத்தி நாசாத் பிரணசதி, புத்தி நாசான அப்படி மறுபடியும் இந்த சம்சார சாகரத்திலேயே அவன் உழண்டு கொண்டிருப்பான். ஆகையினாலே உன்னுடைய கர்மாக்களை நீ செய்யணுங்கிறத 14வது ஸ்லோகத்துல மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்துல சொல்றார். எப்படி செய்யணும்னு கர்மண்யவாதிகாரஸ்தையில சொல்றார். தடங்கள் வந்தா எப்படி அதை இது பண்ணணும், எப்படி அதை டேக்கிள் பண்ணணும், அந்த கோபத்தை எப்படி ஜெயிக்கணும், ஜெயிக்கலன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கறத குரோதாத் பவதி ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணர் சொல்றார். இது ஒரு சில உதாரணங்கள் தான். இது மாதிரி பல கீதைங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய சாகரம். அந்த கீதையில இருக்கிற கருத்துக்களை தப்பா புரிஞ்சுக்கிறதுனாலதான் நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். அந்த சொல்லி இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை சரியா புரிஞ்சுண்டு அதுல சொல்லி இருக்கும்படி நாம் எல்லாரும் நடந்துக்கணும்னு பிரார்த்தித்துக் கொண்டு அமைகிறேன். பிருந்தாரண்ய நிவாசாய பலராமானுஜாய ருக்மிணி பிராணநாதாய பார்த்தசூதாய மங்களம். Acting is a form of self-expression. It is not about being someone else or playing make-believe. It is about using the fiction of being someone else and expressing something about yourself. So now let us welcome our students to perform mono acting in Sanskrit. Om Namah Shivaya, Om Amriteshwariye Namaha. I am Gita of class 8 studying in Amrita Vidyalayam. I will be performing a mono acting in Sanskrit on the topic Rajadutaha Vasudevaha, the royal messenger Shri Vasudev Krishna.
The characters involved in this mono acting are Kanchuki, the royal bodyguard, Duryodhan, and Shri Vasudev Krishna. राज्ञः दुर्योधनस्य सभायां सर्वे राजानः उपविष्टाः दुर्योधनः गर्वोन्मत्तः तिष्ठति। जयतु महाराजः। पाण्डवानां शिबिरात् पुरुषोत्तमः नारायणः दूतरूपेण प्राप्तः। मा एवं किं सः गोपालकः पुरुषोत्तमः कथं विस्मृतं सदाचारभृत्यजनेन। प्रसीदतु महाराजः। सम्भ्रमेण विस्मृतं दूतः केशवः प्राप्तः। एतदुचितं प्रवेशय दूतम्। यथा आज्ञापयति महाराजः। आचार्य द्रोण उपविशतु भवान्। गाङ्गेय प्रमुखाः राजानः उपविशन्तु भवन्तः। वयमपि उपविशामः। भो दूत, अपि सर्वं कुशलम्? अथ किं कुशलिनः सर्वे। भवतः च कुशलं पृष्ट्वा युधिष्ठिरादयः विज्ञापयन्ति। महान् दुःखः अनुभूतः, अतः दायाद्यं विभज्यताम् इति तेषां वचनम्। भो दूत, किं पाण्डवाः राजव्यवहारं न जानन्ति? राजं नाम दानरूपेण न दीयते, शत्रुं जित्वा हि उपभुज्यते। भो सुयोधन, अलमेतेन कठोरवचनेन भ्रातृषु स्नेहः कर्तव्यः। विवादेन अलम्। ते सन्ति देवपुत्राः, वयं मानवसन्ततिः। अस्माकं बन्धुता कथं भवेत्? हे सुयोधन, 13 वर्षेभ्यः अनन्तरं राज्यार्थं प्रदास्यामि इति त्वया प्रमाणं कृतं। विस्मृतवान् वा? प्रजाः च इदानीं तान् नेच्छन्ति। ते जूतेन क्रीडितेन तेषाम् औन्नत्यम् अपगतम्। ते इदानीं राज्याय अनर्हाः सन्ति। न दास्यामि राज्यार्थं तेभ्यः। अस्तु, राज्यार्थं मास्तु। प्राणिप्रस्थ, शोणप्रस्थ, तिलप्रस्थ, वृक्षप्रस्थ, इन्द्रप्रस्थादि 5 ग्रामान् देहि तेभ्यः। न 5 ग्रामान्, अपि तु सूचिमुखपरिमितमपि भूमिं न दास्यामि, नेच्छामि च। भो धृतराष्ट्रपुत्र, जानीहि तावत् विरोधस्य परिणामं। मद्वचनात् यदि पाण्डवेभ्यः राज्यार्थं न दास्यसि, तर्हि ते स्वपराक्रमेण सकलं राज्यं हरिष्यन्ति। सिद्धोऽस्मि युद्धाय हे पाण्डवदूत गोपालक। मम महासैन्यबलेन तान् युद्धे पराजित्वा राज्यलक्ष्मीं प्राप्नोमि। पश्यामि तावत्। धन्यवादः। ओम नमः शिवाय। Om Namah Shivaya, Om Amriteshware Namaha, Yat Aharam Tat Bhavati. Friends, how do you find this slide? Isn't it too appetizing? It is so because these foods are too delicious and attractive. Now let's take a look at this slide. Do you find it appetizing? I don't think so. It is so because those foods are too healthy to be considered delicious. Those foods in the earlier slide have negligible nutritional value and leads to obesity, depression and worsen the appetite and digestion and what not. On the other hand, healthy food is important for proper mental and physical development, which is essential for the development of the people, the society and the country as a whole. These days, people talk about proper diet, but it is already present in our holy text Bhagavad Gita. Lord Krishna tells in Bhagavad Gita about the types of food and its direct effect in our mind and soul. The choice of food reflects our personality. Sri Krishna explains 3 types of food: Sattvic,
Rajasic and Tamasic. The better we eat, the finer we become. So to purify our mind, let's start by eating right. Now let's jump into the details of the 3 types of food explained by Lord Krishna. आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहारा सात्विकप्रियाः. Foods which promote longevity, vigor, health, happiness, and that which are juicy and naturally agreeable are liked by the men of sattvic nature. So how will sattvic food be? It is tasty, wholesome, and dense with vitamins and minerals. It includes foods which are freshly cooked and easy to digest. It is nothing but fresh fruits, vegetables, sprouts, milk, and etc. So how will the character of the person indulging on sattvic food be? They will be always humble, calm, and honest. They will never speak harsh words that might irritate others. In a nutshell, they are always optimistic over their goals and continue to work hard without thinking about the results. Katvam lalavanat yushna tikshna ruksha vidahinaha ahara rajasashyeshtaha dukkha shoka maya pradaha. Foods that are very bitter, sour, salty, hot, pungent, chillyful are dear to Rajasic. Such food cause pain, grief, and disease. How will Rajasic food be? It will be oily, spicy, and deep fried. Also, it first delights us, but there are problems later. Example, spicy food. And these are processed, canned, and preserved food, which are having very low nutritional value. How will a person eating Rajasic food be? He will be inflated with ego, greediness, and will be materialistic. Also, he will drop out the task that he do, which causes him anxiety. The third point is that he always gets dissatisfaction in whatever task he does. Tamasic, chapter 17, verse 9. Yatayamam gatarasam puti paryushitam chayat uchishtamaphi cha medyam bhojanam tamasapriyam. Meaning, foods that are overcooked, stale, putrid, polluted and impure are dear to persons in the mode of ignorance. How will tamasic food be? Tamasic food is overcooked, reheated or refrigerated, processed and canned food. It includes food cooked with garlic and onions too. It also includes animal foods that pass on negative energy. What will be the quality of a person who eats tamasic food? These foods veils man's intelligence and numbs him so much that he cannot discriminate between right and wrong. If left unchecked, tamas guna can keep dragging man into lower realms of animal instincts and wipes out his spiritual side. In short, these people are narrow-minded and refuses to open up to new thoughts and ideas. Thus, I conclude by saying it's important to eat according to season and food which are good for health and that in limit too. This helps in increasing our lifespan, letting us achieve our goals and become a good human being. Because yat aharam tat bhavati. Thank you. Om Namah Shivaya. Feeling grateful and not expressing it is like wrapping up a present and not giving it. So now, I would like Sridevi to deliver the vote of thanks. Om Namah Shivaya, Om Amriteshware Namaha. Asmin Mahotsave Sarvan Swakripaya Anugrahitavadbhyah Sri Vinayamurdananda Puri Yativaryebhyah Sakshudayam Dhanyavadam Samarpayami. अस्मै कार्यक्रमाय अनुमति प्रदत्ताभ्यः प्रांशुपालिका महोदयाभ्यः श्रीमती सुभाषिणी हरिदास महाभागाभ्यः हार्दान् धन्यवादान् वितरामि.
सर्वान् अनुगृहीताभ्यः प्रधानाध्यापिका श्रीमती सरस्वती अशोक महाभागाभ्यः कार्तज्ञं प्रकटयामि। सर्वाभ्यः सर्वेभ्यः च गुरुवर्येभ्यः हार्दान् कृतज्ञतान् वितरामि। कार्यक्रमे भागं गृहीतवद्भ्यः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः एवं प्रोत्साहितवद्भ्यः मित्रेभ्यः च धन्यवादान् समर्पयामि। सर्वमङ्गलमस्तु। धन्यवादाः। ॐ नमः शिवाय। Let us now end this auspicious event with a closing prayer. I would like Subhadra to do the closing prayer. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे